In this lesson, we're going to use avoir with a noun to practice avoir and improve your vocabulary. A credit card, une carte de crédit, une carte de crédit. A debit card, une carte de débit, une carte de débit. A wallet, un portefeuille, un portefeuille. A purse, a handbag, un sac à main, un sac à main. A watch, une montre, une montre. So let's put that together with the verb avoir, which we already know. If you want to say, I have a credit card, you would say, j'ai une carte de crédit. J'ai une carte de crédit. I have a debit card. J'ai une carte de débit. J'ai une carte de débit. I have a wallet. J'ai un portefeuille. J'ai un portefeuille. I have a purse or a handbag. J'ai un sac à main. J'ai un sac à main. I have a watch. J'ai une montre. J'ai une montre. To make the statement, you have a credit card, you would say, tu as une carte de crédit. Tu as une carte de crédit. You have a debit card. Tu as une carte de débit. Tu as une carte de débit. You have a wallet. Tu as un portefeuille. Tu as un portefeuille. You have a purse or a handbag. Tu as un sac à main. Tu as un sac à main. You have a watch. Tu as une montre. Tu as une montre. To ask the question, do you have a credit card, you would say, as-tu une carte de crédit? As-tu une carte de crédit? Do you have a debit card? As-tu une carte de débit? As-tu une carte de débit? Do you have a wallet? As-tu un portefeuille? As-tu un portefeuille? Do you have a purse or a handbag? As-tu un sac à main? As-tu un sac à main? Do you have a watch? As-tu une montre? As-tu une montre? To continue learning and go to the next lesson, click on the video that appears here on your screen. See you soon. À bientôt.